नमस्कार बंधुरा स्वप्ना बिউটি স্পেসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে অনেক দিন পর আবার একটা নতুন হেয়ার কাট ভিডিওই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো দেখুন আজকে হেয়ারটা আমি দেখাচ্ছি। তো আমি হেয়ারটাকে আগে রেডি করে নিচ্ছি। লং হেয়ার আছে, লং হেয়ারের উপর আমি মাল্টি লেয়ার করে দেব। তো মাল্টি লেয়ার কাটার পুরো পদ্ধতিটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি ফুল ভিডিওটাই আমি আপলোড করেছি, একটু ফাস্ট করে দিয়েছি খালি। তো দেখুন হেয়ার কাট করার আগে বলে রাখি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে অল অপশানটি দিয়ে রাখবেন, তাকে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন। দেখুন আমি ভিডিওটা পুরো আপলোড করেছি। ফার্স্টে আমি এটা ভালো করে কম করে নিচ্ছি, একটু যেন কোনো জট ফট না থাকে। জট থাকলে হেয়ার কাট আসবে না ভালো। আগে ভালোভাবে হেয়ারটা আঁচড়ে নিতে হবে চুলটা। তো তারপর আমি স্প্রে করে পুরোটা ভিজিয়ে নিচ্ছি। সবসময় জানো তোমরা যে আমি স্প্রে করেই ভিজিয়ে চুলটা কাটি। তো দেখুন কাটিংটা আমি রেডি করছি। আগে ফুল একদম ভিজিয়ে নিতে হবে। তো হেয়ারটা উনি চাইছিলেন খুব বেশি শর্ট করতে না, লং হেয়ারের ওপর কাটিংটা হবে। সেই সব দেখলে বুঝতে পারবেন কাটিংটা কেমন হলো। কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু। আমি ফার্স্টে একদম মিডিল পোর্শন দিয়ে দু ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। দেখুন এভাবে পুরো আঁচড়ে 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 জটফট যেন না থাকে সেটা করে নিচ্ছি। পুরো একদম মিডিল পোর্শন দিয়ে ভাগটা করতে হবে এইভাবে। এবার দেখুন কাটিংটা কিভাবে হচ্ছে। ফুল ভিডিও দিতে গেলে অনেক লং হয়ে যাবে, তো অত লং দেওয়া সম্ভব না। আমি একটু ফাস্ট করে দিয়েছি খালি জাস্ট। দেখুন আমি টুইস্ট করে হেয়ারটা এইভাবে টুইস্ট করে কাট করে দিচ্ছি। গাইডলাইনটা দেখে নিয়েছি ওইভাবে। কাট করে করে আঙুলটা স্ট্রেট ভাবে টেনে কাট করে কাটিংটা গাইডলাইন ধরে কাট করে দিতে হবে। অল্প অল্প সেকশন নিয়ে কাটিংটা করছি।
এইভাবে অল্প অল্প করে গাইডলাইন ধরে ধরে কাট করে যেতে হবে। সাইডে একটা লেয়ার এসে যাবে। এরপর আমি আবার একটু ক্রস চেক করে দেখে দেখে নিচ্ছি। আমার বাঁ দিকটা হয়ে গেছে, এবার ডান সাইডটা। এইভাবে আঙুলটাকে কাট করে এইভাবে কাটতে দিচ্ছি। অল্প অল্প সেকশন নিয়ে দেখুন আমি আবার ভালোভাবে আঁচড়ে একটা ক্রস চেক করে দেখে নিচ্ছি ঠিকঠাক আছে কিনা। এভাবে এক্সট্রা হেয়ার যেগুলো থাকবে একটু দেখে নিচ্ছি, কারণ আমার মনে হলো একটু হয়তো বড় আছে, তো এটা দেখে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এরকম করেই কাটটা করবেন, কাটিংটা খুবই সুন্দর আসে, একদম প্রপার কাট। লাস্ট ভিডিওর লাস্টটা দেখলেই বুঝতে পারবেন কাটিংটা কেমন হলো। কাটিংয়ের প্রসেসটা এভাবে শিখে নাও তোমরা, কেউ যদি কাটিংটা শিখতে চাও। ফুল ভিডিওটাই তো দেওয়া থাকলো। তো এবার আমি সামনের থেকে কাটটা আমার হয়ে গেছে, আর পেছনটা আমি দেখে নিচ্ছি কিভাবে কাটছি। দেখো এইভাবে আমি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটিংটা করছি। এটা একটু আমার স্টেপ মতো এসে যাবে। মাল্টি লেয়ারের পদ্ধতি আমি এভাবেই কাটি।
দেখো পুরোটা পাট পাট করে ভাগ করে আমি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ধরে জাস্ট যেগুলো একটু ছোট বড় আছে সেগুলোই কাট করে দিচ্ছি। দেখুন আমার কাটিংটা প্রায় রেডি। এবার আমি সেটিংটা করে দেব। তারপর তার আগে ক্রাউন এরিয়াটা দেখে নিচ্ছি, ফ্রন্ট থেকে ক্রাউন এরিয়া ধরে এইভাবে এবার আমি লেন্থটা একটু বাদ দিয়ে দেবো। লেন্থ যেটা ছোট বড় আছে জাস্ট ওইটা একটু ঠিক করে দিচ্ছি। এবার সেটিংটা করে দিচ্ছি, ব্লু ডাই দিয়ে জাস্ট সেটিং। ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে এভাবে টেনে এটা আগে শুকনো করে নিচ্ছি ভালো করে।
তো দেখুন আমি এইভাবে পুরো হেয়ারটা উপর দিকে তুলে এভাবে আমি সেটিংটা করছি। ড্রায়ার দিয়ে হালকা করে এইভাবে সেটিংটা করছি। দেখুন কাটিংটা আমার কেমন হলো দেখুন। কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কিন্তু কাটিংটা কেমন হলো। আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সবাইকে।